So in your syllabus, today we are going to cover, or we will start chapter 3 and cover these first 3 sections. E-commerce, mobile commerce, electronic mobile commerce. I think in the old syllabus, I briefly covered their topics. Here in this syllabus, what they have done is they are given a little bit in-depth detail or in-depth discussion about e-commerce, its advantages, and how is it working, real world examples, etc. So we'll quickly go through them. So electronic and mobile commerce, in short, they are known as e-commerce and m-commerce. Okay, starting with e-commerce. Electronic commerce is the conducting of business activities, that is distribution, buying, selling, marketing, and servicing of products or services electronically over computer networks. Right? So if you look at all these business activities, they involve some sort of transactions. The transactions that happen electronically can be named as e-commerce. It includes any business transaction executed electronically between companies, which is known as B2B, companies and consumers, B2C, consumers and other consumers, public sector business, public sector to citizens, public sector to the public sector, government to government. So in our discussion, we are going to focus more on the first 3 type of e-commerce activities. So business activities that are strong candidates for conversion to e-commerce are ones that are paper-based, time-consuming, and inconvenient for customers. So this question, to put it into a, or this statement, to put it into a different way, why do people need to use e-commerce, or because of what reasons we need to use e-commerce is the question. So in that case, people, when they are working with paper-based systems, when they are working with basically when they are doing paper-based, it's automatically you can acknowledge that it is a manual system. Then you have, when you are doing something manually, it's going to be obviously time-consuming, and also when it is time-consuming, it is going to affect the customers. So it will introduce inconvenience when you have more delay and more paperwork to be done, right? So this is what, even today, in today's time, like during the pandemic, you might have seen these people trying to get this 5,000 rupees. So simply to get these 5,000 rupees, they had to do a lot of paperwork. So people trying to get 5,000 rupees from the Gramaniladaris, a lot of paperwork involved. But today, if you notice, even big companies, they want to do their exports during this crisis situation. So for that, government has opened up a lot of mechanisms, but still there were companies. I was involved in a webinar a few days back. So there were a lot of companies trying to ask the government, can they reduce the paperwork to get their exports done, because they know that they have to go through a lot of authorities these days. They have to check their uh, personal health status, etc. Even they have to disinfect the exporting goods and all. So a lot of paperwork was involved. So they were asking if there is a way to simplify that process. So what all these tell is that e-commerce is something that is very essential, and in the post-modern world, after or post-pandemic situation, e-commerce is going to play a major role in the lives of people, right? That is going to become a reality. People cannot ignore it. So business to business e-commerce, the first category of e-commerce, companies dealing with other companies. So business to business e-commerce is a subset of e-commerce in which all the participants are organizations.
B2B e-commerce is a useful tool for connecting business partners in a virtual supply chain to cut resupply times and reduce costs. Right? All companies connecting together, or minimum 2 companies connecting to each other through a technological platform. Moving more customers online is key to B2B commerce success. So in addition to investing in new technologies, B2B companies are focusing on new ways of engaging their customer across multiple channels, both online and offline. Right? There are a lot of different strategies being used to bring the customers to the online platform or the online mode of buying things. So the top e-commerce priorities for many B2B buyers include transparent pricing, easily accessible product details, purchase tracking, and personalized recommendations. So if you look at the customer's point of view, these are some of the features the customers are expecting when they want to move to a e-commerce platform. Uh, they want to have an idea about whether pricings are transparent enough, whether you can easily get more details on the products, and if you have done a purchase, can you purchase them? Or, so not only the customers here. Now, when you talk about B2B, directly the companies. Now, when a company is trying to figure out who to deal with, they have to have more details about, they should be able to access details about uh, the other company on what kind of offerings they have to provide, etc. Right? And what are their product details. So this is why websites are there. You might have noticed most of the companies they try to have a website because sometimes if their physical personnel are not available to support with the inquiries, anybody who is visiting the website can come and get more details about their products and services, and then the other company can make its decisions. So these are some things people look into. Many organizations use both buy-side e-commerce to purchase goods and services from their suppliers and sell-side e-commerce to sell products to their customers. So two sub-terms that come out of B2B. Buy-side e-commerce is to purchase services from the supplier. That means if you are a company and you want to do something, you need raw materials, you get it from a supplier. So that side of transaction is known as buy-side e-commerce. Sell-side e-commerce is the other side. If you are going to sell it to your customers, then that side of the transaction is known as sell-side. So talking about buy-side e-commerce, main activities would be identifying and comparing the competitive suppliers. There may be a lot of people you need to choose from where to buy the raw materials. So that is one thing. Negotiating and establishing prices and terms. Sometimes you can just directly have a touch with their sales department and negotiate, because in the website they may have a fixed price, but when you try to contact their sales persons or the sales department, they may be able to customize to your requirement and come to a negotiation. Similarly, ordering and tracking shipments. That is one important thing, because people, after they have ordered, they need to know the status of when it is going to arrive or where the logistic lorry is there, uh, especially if it's coming from very remote locations. So order tracking is very important. Then steering organizational buyers to preferred suppliers and products. So this is another indirect benefit by using e-commerce on how suppliers can be benefited, because now you can sometimes convince your customers that we are buying the products of this for our products, or we are using the support of this company, this particular company for our operations. When you have that thing, it's like a shared marketing you're doing, shared branding, where you are also
benefiting for your company. You're convincing your company as well as your supplier company. So those kind of good names will come when you have a very streamlined and efficient, efficient process in place. So when you have basically what it says is, if you have a e-commerce platform where you can support or facilitate the dealings with your suppliers, then automatically as a company you will start promoting them as well. So then the buyers will also, your buyers in the sense your customers will also feel convinced, and you can drive in more crowd towards your company. Again, sell-side e-commerce activities include enabling the purchase of products online, right? Unlike the traditional, we call that brick and mortar. Brick and mortar company means these shops and services they provide with a physical office, and you have to have the physical products there where people have to look and choose and come physically and buy it. Instead of that, you have to enable products online, providing information for customers to evaluate the organization's goods and services, encouraging sales and generating leads from potential customers, providing a portal of information of interest to the customer. So this is called tailoring towards the customer. When you are going to provide a online platform for customers to come and choose. Now, for example, once they log in, your website or your e-commerce solution should have a way to customize and show that information. So we have discussed this earlier, I believe. Now, when you go to some of these online shopping platforms, first time you might have bought something, and when you go to the subsequent logins, it will show you suggestions of what to buy based on your previous purchase. So if you have bought a bag, maybe next time they will come and ask, okay, why don't you buy a water bottle, bottle that can be fit into that bag. So it keeps on going. There are endless ways you can attract customers. So that is what this fourth point is highlighting. Similarly, enabling interactions among a community of consumers. So you can have this commenting system, what do you say, like where people can give their reviews and all. So that encourages interaction and gives you a more good name towards your company. So buy side and sell side e-commerce activities support the organization's value chain. So it comes back to that point and help the organization provide lower prices, better service, higher quality, or uniqueness of product and services. So overall achievement of e-commerce platforms is this is what they need to do. If it doesn't serve this purpose, then there is no difference between what you're doing already and what you are using. It's simply a additional cost to your company, because you have to have a separate setup for your website and all these activities, but you don't get any different benefits, then there is no use. So that's not the case. If you have a well properly designed e-commerce platform, things will be good for you. Okay, so there we discussed about B2B, where companies get involved and their matters related to it. Second e-commerce type is business to consumer e-commerce, where the companies deal with customers. So B2C e-commerce is a form of e-commerce in which customers deal directly with an organization and avoid intermediaries. That is, instead of having dealers, sub-dealers to buy a product, the customer directly goes and have a contact with the main company itself. So enabling that is what is described here. How do you enable that through a web platform?
Early B2C pioneers competed with the traditional brick and mortar retailers. This word I referred again. Early B2C pioneers competed with the traditional brick and mortar retailers in an industry selling their products directly to consumers. For example, now if you take Amazon.com, they started in 1995, right? They started with the concept of selling books online. So early days there were big competitors in the US who were selling books on shops. I mean, they had very big shops and uh, retail shops. I can't remember the two names, it was mentioned in the book. So those two companies were already having that business with them. They were selling they were selling books in the shops. Then Amazon started this concept in 1995, but it was not very embraced because people were not familiar with online technologies and all. But they didn't give up. They kept on going. As you can see, it has taken them almost 8 years for them to become profitable, where they overcame uh, their early competitors. And today, Amazon has not only done book sale, they are also selling many other products. Also, they are into new industries. I think they have their own theater company where people are selling. I mean, people are being able to produce. The cinema industry has gone into Amazon as well, where they can easily host and reach thousands and millions or millions of customers online. So that is a good example, like how B2C consumer they had to face their challenges earlier. By using B2C e-commerce to sell directly to consumers, producers, or providers of consumer products can eliminate the middlemen or intermediaries between them and the consumer, right? So always you can avoid people who are in the middle. So that is one benefit of using this platform. In many cases, this squeezes costs and inefficiencies out of the supply chain and lead to higher profits for businesses and lower price for consumers. So that is also very apparent. When you don't have people in the middle to get the product for you, because you have to pay money for the intermediate people. Instead of that, you take over that responsibility. I mean, sometimes it might be lower cost for you to go and directly get the thing. So the elimination of intermediate organizations between the producer and the consumer is called disintermediation. So நடுவுக்கு இருக்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அந்த டீலிங் நடக்கிற நேரம் இருக்கிற அந்த டீலர்ஸ் சப் டீலர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸுக்கு சொல்கிறது டிஸ்இன்டர்மீடியேஷன். Right. More than just a tool for placing orders, the internet enables shoppers to compare prices, features, and value, and to check other customers' opinions. Consumers can, for example, easily and quickly compare information about automobiles, cruises, loans, insurance, and home prices to find better values. Okay, so what they're telling is the responsibility of an e-commerce web portal or a web platform is not just simply to place orders. It should have facilities for the people who are visiting to be able to compare the prices, features, and value. So today, internet shoppers can unleash shopping bots or access sites. They can either go to these online platforms directly accessing, or they can use a program or some kind of script, automated script called bots. Bots சொன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் போய் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு வரேன்னு சொல்லுவோம். அப்போ சில ஆளுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்டை தேடணுமா அதுக்கு போய் விசிட் பண்ணி கொண்டு இருக்க மாட்டாங்க. They might have written a
if they are a smart program or there are already products available, they can simply purchase a bot and make their business decision. அப்போ அதில் என்டர் பண்ணதோட அது பாப்புலர் வெப்சைட்ஸுக்கெல்லாம் போய் தேடி அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குதா இல்லையா, எதில் விலை கூட எதில் விலை குறைன்னு சொல்லி அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த ஷாப்பிங் பாட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும். ரைட். அப்போ இருக்கிற பாப்புலர், தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஃபியூ, some of the many, I would say, some of the many online portals available. eBay, shopping.com, I think there is something called Google Shopping as well. I'm not sure about that. Shopzilla, Price Grabber, Yahoo Shopping, things are really good. Curriculum போனீங்கன்னா you can see how you can browse the internet and obtain lists of items, prices and even merchants. யார் வியாபாரிகள் டீட்டெயில் கூட நீங்க எடுக்கலாம். I yesterday visited once for this purpose because I haven't seen shopping.com earlier. Maybe in your side also you can just access and see how it looks like. So this is little different from I didn't see much. Yeah, it is kind of similar to Amazon and what other online platforms provide, but here like it's almost the same. You can search for different stuff, but it has a different type of interface. As you can see, the presentation is all different. So you can go into different categories and maybe certain things are very limited in this site. You may not have everything that you can find in Amazon, but simply it's a good place to get some idea about certain items. So I leave it to you for going and experimenting these websites. So one reason for the steady growth in B2C e-commerce is shoppers find that many goods and services are cheaper when purchased online, including stocks, books, newspapers, airline tickets and hotel rooms. Right? Most of the prices are very cheaper because, as I told, you don't have this intermediaries, because you have to pay money for the intermediaries. So instead of that, now when you're doing online, generally you should see a reduction in the prices. But one thing is there, especially if you are going to purchase something remotely, you cannot avoid the shipping cost, because shipping cost is something that will be anyway there. So even though the let's say there is a wristwatch you want to buy in Sri Lanka, it is maybe 800 rupees, and maybe the online thing it may show you as maybe 400 or 300. But when you look at the shipping cost and all, it might be almost the same, but even sometimes it's much more cheaper than that. So there are benefits. Another reason for the growth in B2C e-commerce is that online B2C shoppers have the ability to design a personalized product. Okay, that is also another thing. Now you don't have to always, early days there was this thing, you have to choose if there is only a product that is already there, you have to buy it or not. But now you have the flexibility. Now if you go to buying a t-shirt or something, you have the options of not only choosing the size, but also you can choose the color. So if it's a plain color, these websites show you the facility to change the color and even weave it and then make your decisions. So this is called customization. I remember there is a I think
one of your seniors, right, did a project that is for this designing people who want to get printed mugs, printed these ornaments and all, digitalized printed things. Now, normally we had to go to that place and do it. No, so this guy did a project, basically a BIT third year project. I was the one who was supervising. So the concept is customers can submit their designs and they can view, they can choose the mug or mug size or different, not only mugs, even different types of products, and they can preview it and make their orders there. So afterwards, they will have a simulation kind of thing, and at the end they can make their decision and make the order then and there. So that was a good example for personalized products. So people don't have to always rely on a fixed set of things. They can go for more personalized solutions. Another reason for the continued growth of B2C e-commerce is the effective use of social media networks by many companies looking to reach consumers, promote their products, and generate online sales. Right? Today, most of these companies are promoting social media networks. Either they will have a Facebook page or they will have a Pinterest account, Instagram, whatever ways they want to connect with customers, they will do that. Okay, so those things I mentioned here. Facebook, Instagram, Pinterest, and Twitter are just few social networking sites that are continuing to add paid social features designed to help e-commerce companies generate sales by reaching a targeted audience. So I haven't used the other three, but in Facebook, you can do that. You can target the age group, you can target the geography, and you can even schedule your marketing strategies. There are many things you can do for few dollars of money. Another important trend is that of consumers researching products online, but then purchasing those products at a local brick and mortar store. This is another trend. What they do is, um, there are companies, they provide information on their website. Our product about the information, but if you are going to purchase that, you can't do it online. They will have their local stores. So they will point out, okay, go to this location and you can buy it here, something like that. So that is also another trend. So this way, somehow you can see people who don't have the convenience of using credit cards and all, they still can buy the product through their representatives who are there with the shops. So that is one thing. Sales in local stores that are stimulated through online marketing and research are called web influence sales. Okay, so this activity what we discussed so far is known as web influence sales. That means they read information online and then do the sales from the local stores. Now, if you think in our community perspective also, there are plenty of opportunities to develop solutions based on this, right? I remember one example now, early days, I think even still people do that. The போட்டி நிகழ்ச்சிகள்னு வார நேரம் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாம் இந்த ஃபார்மசியில் போய் எடுங்க, இந்த கடையில் போய் எடுங்க, எடுத்து இந்த இடத்துல சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு மெசேஜ் பள்ளிகளில் அறிவிக்கிறோம். இல்லாட்டி வி இன்ஃபார்ம் இட் த்ரூ சம் கைண்ட் ஆஃப் ரேடியோ பிஃபோர் தீஸ் எஸ்எம்எஸ் திங்ஸ் கேம், ரைட்? அதுக்கு பிறகு அதே விஷயத்தை எஸ்எம்எஸில் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறோம். But I think this could be further improved. So this is not only for competitions, but for any other kind of sales. If you're thinking about selling something, the individual production, the industry work, any kind of work you're doing. If you want to promote your things, if you want to sell your things, you don't have to only rely on these WhatsApp messages, SMS. You can simply start up a e-commerce platform
There are plenty of free templates to start with. அதுக்கு பிறகு அதை ப்ரொமோட், அது மூலமாக எப்படி அவங்களோட ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணி எங்கே கலெக்ட் பண்ணுறது, எங்கே எடுக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர்ஸ் who don't have direct facilities to interact with the internet. Then gradually you can introduce your online payment gateway. Once you introduce online payment gateways, you have a more advantage because your payments will be sure. It's going to directly come to your bank account, and people will because if you have a good demand, if you have built a good what do you say, good name for your company, for your business, இப்போ ஆல்ரெடி அந்த ஆஃப்லைன் கஸ்டமர்ஸ் மூலமாக வந்த குட் நேம் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் நீங்கள் பேமெண்ட் கேட்வே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு people will definitely start paying money, and after that you can keep on providing a service. So you can think of many things that you can do with e-commerce platforms at a local level. Who knows, maybe after some day you can even compete with Amazon. Okay, consumer to consumer e-commerce. Consumer to consumer e-commerce, the third type, a subset of e-commerce that involves electronic transactions between consumers using a third party to facilitate the process. eBay is an example of a C2C e-commerce site. Customers buy and sell items to each other through the site. So example like this is like our local website called ikman.lk. So let's say I as a person, I want to sell my who knows, my old, there's a basket or something, right? I want to make money out of that basket. I don't want that basket. So it'll be difficult for me to find a shop who will accept my basket, isn't it? Because they'll say, how can we sell an old one? Or you have to find a shop in Colombo or someplace to give this old plastic basket. That's going to be time consuming and a lot of effort. Simply, you can take a photograph of your basket, go to one of these C2C e-commerce websites and just post your photo there, post your product photo there with the price and deal details and your contact number. So another customer who is interested will just simply connect with you and get the thing done. So this kind of e-commerce is known as consumer to consumer e-commerce, and very effective in getting things quickly, in terms of finding alternatives. So if you just visit ikman.lk, you can get an idea. Even eBay also functions in the same way. Although from the outside it may look like eBay is Amazon, but Amazon is a different game, because Amazon deals with big companies. They present products of big companies. But eBay is a place where you can buy anything from anybody, something like that, right? So either it's reused or not used. Even now I have purchased some of these ebooks. No, not ebooks, actually the physical computer books that were already used by other people, because it's nowhere to be found. So I had to go to eBay and see whether somebody has that book. And luckily I got one from India. So this kind of website is known as, the web portals are known as C2C. So the growth of C2C is responsible for a drastic reduction in the use of the classified pages of newspapers to advertise and sell personal items and services. So it has had a negative impact on that industry. பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று முந்தி இருந்தது, அதெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தது இந்த C2C, ரைட்? என்ன கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஃபுல் கேம் சேஞ்சர் ஒன்று தான் அது. அந்த இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பாதிக்கப்பட்டது இந்த C2C பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு. On the other hand, C2C has created an opportunity for many people to make a living out of selling items on auction websites. அப்போ இப்படியான உண்மையாக ஆப்ஷனிங் தான் பேரும் பேசுகிற மாதிரி விஷயம். அப்போ அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஒவ்வொரு கன்சியூமர், ஒவ்வொரு
சிட்டிசனுக்கும் அது கொடுத்திருக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். Okay, quick comparison between the three main e-commerce solutions. Sale of value of sale பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் B2Bயில் டீல் பண்ணுறது thousands of millions of dollars. அப்படியே போகிற நேரம் கஸ்டமர் டு கஸ்டமர் வர நேரம் tens of dollars. இல்லாட்டி எங்களோட பாஷையில் சொல்கிறேன்டா ஒரு 1000 10,000 தான் C2C டீலிங் இருக்கும். B2C டீலிங் வந்திருக்கும் இந்த ரேஞ்சில் அப்படின்னு. அடுத்தது லென்த் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ராசஸ். இங்கே வந்து நிறைய நாள் நடக்கும். B2B என்ன பெரிய கம்பெனி நிறைய ஆளுக்கு சம்மந்தப்படுவாங்க. தட்ஸ் வாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். நம்பர் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் இன்வால்வ், செவரல் பீப்புள் டு அ டசன் ஆர் மோர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா C2Cயில் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஹவர்ஸ்லேயே இல்லாட்டி டேஸ்லேயே நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸை முடிச்சிடலாம். It depends. Just with the phone call you can discuss and then make it done. I'll decision makers 1 or 2 people only. இதுலேயும் 1 or 2, but இங்கே நிறைய பேர் சம்மந்தப்படும். இப்படி மோட்டிவேஷன் ஃபார் சேலை பார்க்குற நேரம் C2C வந்து driven by an individual consumer's need or emotion. இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கன்சூமர் சம்மந்தப்பட்டது. ஆனால் B2Bன்னு வர நேரம் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷனை அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த சேல் நடக்கும். பையிங் ப்ராசஸில் உள்ள காம்ப்ளெக்சிட்டியை பார்க்கணுன்னா இதில் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ், நிறைய நெகோஷியேட் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் கோல்ஸை பார்க்கணும், குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எல்லாம் பார்க்கணும். C2Cயில் குயிக்காக பார்க்குறது தேவையான விஷயம் இருக்குதா எல்லாம் இருக்குதா நெகோஷியேட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸ் தான் மெயின் ஃபோக்கஸ், குவாலிட்டி விஷயம் இல்லை. So you have to understand that these are the available options. Okay. Any of you have already started a sample e-commerce for any kind of purpose? I don't know. It could be for fun, or it could be for a serious purpose. And if any of you have thought of it, யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? So it may not only be for your thing, maybe for your family, your parents doing some business. You can think of a e-commerce solution, how they can improve this business through an e-commerce solution. Nobody has thought yet. சரி, இது வரைக்கும் யோசிக்காட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன சில எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு நீங்கள் யோசிங்க என்னால் செய்யலாம் மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு. இல்லாட்டி இந்த சொசைட்டியில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு இ-காமர்ஸ் சொல்யூஷன் என்ன செய்யலாம். அன்றைக்கு சும்மா சொல்லுவோமே, இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் சும்மா மைண்டில் போன ஒரு யோசனை தான். Sometimes I may also be starting to work on some solution. இப்போ பல விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. ஒன்று ஃபுட் ஆர்டரிங் நடக்குது, not very effective, but somewhat people are using these social media platforms to make their orders or make a call and call பண்ணி தான் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. Simply you can think of a e-commerce platform where customers can go and select the available food processing. அதாவது சாப்பாடு செய்கிற இடங்கள் இருக்குமே, அது ஹோட்டலாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வீடுகளில் செய்வாங்களே, வீடுகளில் சமைச்சு கொடுக்குறது. அவங்களோட லிஸ்ட்டையும் எடுத்து அந்த இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் போட்டு அவங்களோட சைடில் ஒரு ஆப் ஒன்று கொடுக்குறது. உதாரணத்துக்கு அந்த சாப்பாடு செய்கிற ஆளுக்கிற சைடில் இங்கே இந்த ஆர்டர்ஸ் வார நேரம் அவங்களோட ஆப்பில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு பிறகு அவங்க ப்ளாக் பண்ணி வைக்கலாம் ஆர்டர்ஸு. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும், ரைட் இத்தனை ஆர்டர்ஸ் வந்துக்குது, இப்படி தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு டெலிவரிக்கு அதிலே அந்த கஸ்டமரோட டெலிஃபோன் நம்பர் இருக்கும், அவங்க கால் பண்ணி அதை டெலிவர் பண்ணி கொள்வாங்க. வெரி சிம்பிள் சொல்யூஷன். இப்படி ஒன்று செஞ்சால்
பல வகையில் பெனிஃபிட் என்னென்னா இதில் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிற அந்த வீடுகளில் சமைக்கிற ஆட்களும் பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க, அவங்களோட பிஸ்னஸ் கூட போகுது. அட் த சேம் டைம் அந்த ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் இது ஒன்று ஃப்ளோ ஒன்று இருக்கும், இவங்களுக்கும் பிளேஸ் அங்கே இங்கே கன்சியூமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே டோன்ட் ஹேவ் டு ஒரியோ வாண்டர் அபவுட், அதாவது அங்கே இங்கே அலைஞ்சு திரிய தேவை எங்கே சாப்பாடு வாங்குறது. இது ஒன்று. இதே மாதிரி இன்னொன்று இப்போ எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் டெலிவரி, அதையும் இதே மோடில் யோசிக்கலாம். எங்களோட இந்த ரீட்டைல் க்ரோசரி ஷாப்ஸ் பர்மிட் எடுத்தால் இருக்கிறாங்க, அவங்க என்ன செய்யலாம், யார் எந்த வீட்டுக்கு எசென்ஷியல்ஸ் தேவைப்படுவது கன்சியூமர்ஸ் ஆன்லைனில் நாங்கள் அதில் போட்டு வைக்கலாம், ரைட், க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் அதில் போய் சுகரா இதான்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ் அதில் வச்சு போட்டுட்டு இப்போ அவங்க கஸ்டமரை கண்டாக்ட் பண்ண நேரம் சொல்லுவாங்க, ரைட், இதில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண எல்லாம் இருக்குது, இல்லாட்டி இன்னென்ன ஐட்டம் இல்லை, இதுதான் அவங்களோட பேமெண்ட் சொல்லி ஒரு ப்ரீ இன்ஃபர்மேஷன் அங்கேருந்து அனுப்பலாம். ஒன்றாவது எஸ்எம்எஸில் அனுப்பலாம், இல்லாட்டி அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் இன்னொரு ஆப் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம்னு சொன்னால் கன்சியூமர்கிட்ட, அவங்க கன்சியூமருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்படி பல வகையில் யோசிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொன்று யோசிச்சு சும்மா ஐடியா கொண்டு இருந்தது என்னென்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ். இப்போ இதில் கொண்டு போய் கொடுக்கறது கூட இன்னொரு பிஸ்னஸ், அதாவது கஸ்டமர் க்ரோசரி ஷாப்புக்கு இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சாப்பாடு செய்கிற இடங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறது, அவங்க அதை செஞ்சு கொடுக்குறது. இப்போ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அப்போ அது ஒரு காஸ்ட். இப்போ அதை கூட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக யோசிக்கிறேன்னு சொன்னால் கொண்டு அதை இன்டர்மீடியேட் இந்த ஊபர் ஈட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறாங்களே, பிக்மி ஊபர் ஈட்ஸ் எல்லாம் அதான் செய்கிறாங்க, அந்த பார்சல்ஸை எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்குது. இப்போ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிற ரெகுலேஷன்ஸ் படிக்கி மோட்டர் பைக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். பட் we could even think little bit advanced. We have to look at the regulations. drones யூஸ் பண்ணி ஏன் செய்யலை? இப்போ ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு இருக்குது, பாரம் தூக்குற ட்ரோன்ஸ். ஸ்ரீலங்காவில் குறிப்பிட்ட ஹைட்டு கீழே இவங்களோட ஸ்ரீலங்கா ஏவியேஷன் போர்டுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, அவங்களோட அனுமதியோடு நாங்கள் ட்ரோன்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் சொன்னால். இப்போ ட்ரோன்ஸுங்கிறது பொதுவாக மிலிட்ரியாலே இல்லாட்டி இந்த மற்றதால் ஒரு சஸ்பெஷனோடு தான் பார்க்குறது, அதில் கேமராஸ் எல்லாம் இருக்கும், செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக வேண்டி நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ். பட் ஸ்டில் வி கேன் கெட் த பெர்மிஷன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ குட் சொல்யூஷன். அவங்களோட அப்ரூவலோடு அப்படி ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு நிறைய ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த பாரம் தூக்குற மாதிரி விஷயங்கள்லாம், பாரம் தூக்குற ட்ரோன்ஸ் இருக்குது, அதை மொபைல் ஃபோன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குது. இப்போ அதை கூட இன்னொரு பார்ட்டி ஒரு சர்வீஸாக செய்யலாம். இந்த க்ரோசரிஸோட ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் இங்கே கொடுப்போம், இப்போ கஸ்டமர் சைடில் இந்த ஒரு பேமெண்ட் எடுக்கலாம், அதே மாதிரி இவங்களோட விஷயம். அப்போ அங்கனைக்கில் அந்த என்ன சொல்கிறது, நாங்கள் என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் ஐடி மூலமாக. இப்படி பல மாதிரி யோசிக்கலாம், ரைட். These are some of the thoughts that came into my mind during this situation of moving towards the future. இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் ஒரு சொல்யூஷனுக்கு போகிறது. இதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லேர்னிங் பெரிய ஒரு ப்ரோசஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது, கன்வென்ஷனல் லேர்னிங். இப்போ கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் டு introduce some form of online solutions for this school system. இல்லாட்டி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அடிபட்டு போகும். இப்போ ஆல்ரெடி பிஎஸ்என் நேற்று ஒரு ஆர்டிக்கல் வாட்ச் பண்ணியிருந்தேன். சின்ஸ் வி ஆர் ஆல்சோ இன் தட் இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ பிஎஸ்என் இஸ் ஆல்ரெடி சஜஸ்டிங் கவர்மெண்ட்ஸ், அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கிறாங்க, சில இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்முக்கு சேர்ந்துருக்கோம். அப்போ இப்படி இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கும் சில புதிய சொல்யூஷன்ஸ் தேவைப்படும். சில நேரங்களில் இண்டிவிஜுவல்ஸாக இல்லாட்டி குரூப்ஸாக இருந்து சில சொல்யூஷன்ஸை ப்ரொமோட் பண்ண நேரம் we have a lot of opportunity to capture some market, because இன்னும் அந்த மார்க்கெட் ரைப் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிராப் பண்ணுறவர்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. So these are some thoughts under e-commerce solutions.
Let me move into the final section. Just 9 or 8 slides. Mobile commerce. So mobile commerce relies on the use of mobile devices such as tablets and smartphones to place orders and conduct business. Today, Japan, United Kingdom and South Korea are leading the world in mobile commerce growth. Right? US கூட இன்னும் அந்த ரீச்சுக்கு வரையில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெஸ்லாவா ஏதோ ஒரு டெக்கோன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆன்லைன் சூப்பர் மார்க்கெட் நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா விளங்கும். அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் பப்ளிக் பிளேஸஸில் நிற்கிற நேரமே நாங்கள் அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பர்ச்சேசிங் செய்யலாம். வீட்டுக்கு போய் சேர்கிற நேரம் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து சாமான் வந்து சேர்ந்துருக்கு. அது ஒரு இதாக ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் டூயிங் சூப்பர் மார்க்கெட்டிங். ஸோ தே ஆர் இன் த லீட். Mainly in mobile commerce, we use these devices. The number of mobile websites worldwide is growing rapidly because of advances in wireless broadband technologies, the development of new and useful applications, and the availability of less costly but more powerful smartphones. Experts point out that the relative clumsiness of mobile browsers and security concerns still must be overcome to speed the growth of m-commerce. Okay. Mobile commerce ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மொபைல் ப்ரௌசர்ஸ் வந்து இன்னும் ஸ்லோ, ரைட்? ஆனால் இப்போ வந்து மொபைல் ப்ரௌசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது குறைவு. ஒரு சைட்டை அக்சஸ் பண்ண ஒவ்வொரு சைட்டுக்கும் இப்போ மொபைல் ஆப்ஸ் இருக்குது. அது மொபைல் ப்ரௌசர்ஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்லோனஸ் இல்லாட்டி கிளம்சினஸ் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டித்தான் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மெயின் வெப்சைட்டுக்கும் அவங்கவுங்களோட ஓன் ஆப்ஸ் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஏன் நாங்கள் யூடியூப்பை ஒரு மொபைல் ப்ரௌசர் வெப்பில் நாங்கள் அது தானே செய்கிறோம். எங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி youtube.comனு போகிறோம். இதே இது நாங்கள் இதுலேயும் செய்யலாம், மொபைல் ப்ரௌசர்ஸ்லேயும் அதேமே செய்யலாம். பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ ப்ரௌசர், பட் யூ டோன்ட் get the performance and speed what you expect from a desktop. You don't expect it in a mobile because mobile has limited resources. அதை நாங்கள் விளங்கிக்கொள்வோம். அப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்த ஒரு விஷயம் தான் அதோட நேட்டிவ் ஆப்ஸ். அதுதான் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் இருக்குது, iOS ஆப்ஸ் இருக்குது, விண்டோஸ் ஃபோனுக்கு வர ஆப்ஸ் இருக்குது. இப்போ நேட்டிவ் ஆப்ஸை யூஸ் பண்ண நேரம் அதில் இந்த கிளம்சினஸை ஓவர் கம் பண்ணிடும். Okay, highly rated mobile commerce retail websites as of I think 2016 எடுத்து இந்த OCNCன்னு சொல்கிற ஒரு ரிசர்ச் கம்பெனி செய்த சர்வே படிக்கி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், eBay, Amazon இதெல்லாம் டாப்பில் இருக்குது. அது மாதிரி லஷ், ஜான் லெவிஸ்ங்கிறது உடுப்பு கம்பெனின்னு நினைக்கிறேன், லஷ். இந்த லஷ்ஷை பற்றி கீழே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு. Consumers often place high value on different criteria depending on the type of மொபைல் சைட். அப்படி வந்து கன்சியூமர்ஸ்லேருந்து எடுத்த ஒப்பீனியன் படி தான் இந்த ரேட்டிங் செஞ்சிருக்கு. ஆனால் அவங்க ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியாவில் கொடுத்தீங்க. ஸோ இந்த OCNC சர்வே eBay and Amazon ranked highly because to their convenience, effective search tools and transaction speed. பாருங்கள், இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த வகையில் வர நேரம் இவங்க ரெண்டு பேரும் லீடர்ஸ், ரைட்? கன்வீனியன்ஸ், எஃபெக்டிவ் சர்ச் டூல். அதே மாதிரி லஷ்ன்னு சொல்லி the mobile site for natural cosmetics company Lush was rated highly because it created a strong emotional connection with consumers. அதில் உள்ள அந்த ப்ரெசன்டேஷன், அதில் கண்டென்ட் ப்ரெசன்டேஷனை பார்க்கணுன்னா நேற்று விசிட் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் அது வந்து உண்மையிலேயே கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸ் கம்பெனி தான். Even the first page itself is சில இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த டைமுக்கு பொருத்தமான ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டு எல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் கலர்ஃபுல் அவங்களோட அந்த பிஸ்னஸோட ஓரியன்ட் விஷயங்களை
பவர்ஃபுல் இமேஜஸ் போட்டு அட்ராக்டிவ் ஆட்கள் கவர்ற மாதிரி வந்து இருக்கும். இது ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், ரைட்? ஸோ you can later just go through this and see how they have done their organizing and what type of products they are selling. ஒரு உதாரணத்துக்கு இதில் சொல்லி காட்டுறேன். இது வந்து உண்மையாக அமேசானோட கம்பேர் பண்ணுற நேரம் இவங்க வெரி லோவாக தான் இருப்பாங்க சர்வீஸ் மற்றதெல்லாம் பார்க்குறது. தட்ஸ் வாட் ஐ அஸ்யூம். பட் the main factor is the presentation, how they have ஒரு நல்ல ஒரு டிசைன், நல்ல ஒரு டிசைன் டீம் ஒன்று இதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கு, UI design team. Then advantages of e-commerce and mobile commerce. So conversion to an e-commerce or mobile commerce system enables organizations to reach new customers, reduce the cost of doing business, speed the flow of goods and information, increase the accuracy of order processing and order fulfillment, and improve the level of customer service. Right? இதுதான் எதிர்பார்க்கப்பட்ட advantages. இதில் ஒவ்வொன்றையும் briefly discuss பண்ணுவோம். Reaching new customers. The establishment of an e-commerce website enables a firm to reach new customers in new markets. If we have already loyal customers with us, that is one thing. But as you know, always things are going to change, market conditions are going to change. You have to have a strategy to attract new customers. But new customers enable பண்ணுற ஒரு மோட் தான் இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று இருந்தால் நாங்கள் அறியாத பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் வந்து சேருவோம். அது ஒரு இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம். ஒரு வட்டத்துக்குள்ள மட்டும் பிஸ்னஸ் இல்லாமல் எங்களோட பிஸ்னஸை வியாபிக்கலாம். அப்போ இதுதான் one of the primary reasons why these companies introduce a website. Okay. Rendavathu or advantage, we want to reduce the costs that we already have with our business. By eliminating or reducing time consuming and labor intensive steps throughout the order and delivery process, more sales can be completed in the same period with increased accuracy. எங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் சேல்ஸ்லேயே இது பண்ணலாம். ஏன்னா மிச்சதெல்லாம் அந்த சிஸ்டம் பொறுப்பேற்கும். அதாவது அந்த வந்திருக்குதா இல்லையா, ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணுறது இல்லை, இந்த விஷயம் எல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குமா இருந்தால் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சேல்ஸில். It increased speed and accuracy of customer order information. Companies can reduce the need for inventory. இது இன்னொன்று inventory, from raw materials to safety stocks and finished goods at all the intermediate manufacturing, storage and transportation points. இந்த எல்லா இடத்துலையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடம், ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லையும் நாங்கள் வந்து இந்த பொருட்களை தேக்கி வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு காஸ்ட் ஒன்று போகுமே, வேர் ஹவுசிங் காஸ்ட், ஷிப்லைன் வாரது, ஷிப்லைன் வந்து ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுறது, போடுறது, இதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வேறையாக தேவைப்படாது. எல்லாத்தையும் ஒரு விஷயத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 4 நாளைக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கில் வச்சுக்கொள்வது, அதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாளைக்கு வைக்கிறேன்டா கூட அதுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குது. சில நேரம் ஸ்பெஷலி இந்த இதோட சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் இருந்தால், டெம்பரேச்சரோட சம்மந்தப்பட்ட ப்ரொடக்ட்ஸாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி என்வாயன்மெண்ட் இல்லாட்டி ஃப்ரீசருக்குள்ள அந்த சாமானை போட்டு வைக்கணும். ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க காட்டியும் அதை பாதுகாப்பாக வைக்கணும். இப்போ இப்படியான அந்த இன்டர்மீடியட் காஸ்ட்ஸ் இல்லாட்டி வேர் ஹவுசிங் விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் குறைக்கலாம் if we have a proper e-commerce platform where it can increase the speed and accuracy of the order information. அது விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி அதோட ரிலேட்டட் தான் ஸ்பீட் த ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த வார சாமான்கள், தகவல்கள், ஸ்பீட், அந்த ஃப்ளோவை நாங்கள் இன்னும் கூட்டலாம், வேகப்படுத்தலாம். When organizations and their customers are connected via e-commerce, the flow of information is accelerated. கூடுதுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கூடுது, பிகாஸ் எலக்ட்ரானிக் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். As a result, information can flow from buyer to seller easily, directly and rapidly. Obviously ஒரு கனெக்டட் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வரதால ஒரு பொருள் சம்பந்தப்பட்ட
தகவல்கள் இல்லாட்டி அந்த பொருட்கள் கூட விரைவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படும். Another benefit is increased accuracy by enabling buyers to enter their own product specifications and order information directly. Human data entry error eliminate. சுலவார விஷயம் என்னென்னா நேரடியாகவே கஸ்டமர் வந்து அவரோட இன்ஃபர்மேஷனை என்டர் பண்ணுறாரு. இன்னொரு நபர் மூலமாக என்டர் பண்ணாமல் அவருக்கு தேவையான ப்ராடக்ட், அவருக்கு தேவையான சாய்ஸஸ் அவரே மேக் பண்ணி அதை சப்மிட் பண்ணுறாரு. சப்மிட் பண்ண இன்னும் அக்யூரசி கூட, ஷுவராக அந்த ஆள்கிட்ட தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் இன்னொரு இன்டர்மீடியரியை நாடுவோமே இருந்தால் அதில் நிறைய எரர்ஸ், ஹியூமன் எரர்ஸ் நடக்கும். இதை ஒன்று சொல்லியிருப்பார், அவர் இன்னொன்று ஆர்டர் பண்ணியிருப்பார். அடுத்தது improve customer service. Increased and more detailed information about delivery dates and current status can increase customer loyalty. In addition, the ability to consistently meet customers' desired delivery dates with high quality goods and services eliminates any incentive for customers to seek other sources of supply. ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக கஸ்டமர்ஸுக்கு எப்போவுமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது, அவங்க எந்த டைமும் சிஸ்டத்துக்கு லொக் ஆகி பார்த்துக்கொள்ளலாம், என்ன ஸ்டேட்டஸில் அவங்களோட ஆர்டர் இருக்குது, இல்லாட்டி வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளோ இருக்குது. அதே மாதிரி நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸும் சர்வீசஸும் கொடுக்குறது மூலமாக கஸ்டமர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி மெசேஜஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு பண்ணுற நேரம் ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்களோட பிளாட்ஃபார்மை விட்டு இன்னொரு இடத்த நாட மாட்டார். இது எல்லாம் இதில் உள்ள added benefit when you're doing a business. Okay, so that concludes those 3 sections of the chapter 3. Any questions you have to ask, you can ask.